My name is Lakshmi. I am studying M.Com second sem in SKNG College, Gangavati. Today I am dealing with the topic of GDP. GDP means gross domestic product. We heard GDP increased, GDP decreased in the news and in magazines. But what is GDP and how it is calculated? How measures are taken in GDP? Let us discuss in this video. GDP is a gross domestic product. GDP is a final value of goods and services produced within a geographical boundaries of a country during a specified period, normally 1 year. GDP growth rate is an important indicator of the economics in a country. Let us take the example of if you go to the malls and purchase the 1,000 rupees of a product, it goes to that 1,000 rupees goes to the GDP. And another example you take, if you purchased the 0 meters of a car from showroom worth rupees 5 lakh, that 5 lakh goes to the GDP. And if you purchased the car for second hand car worth rupees 2,50,000, it does not consider in the GDP because it is already considered in the 2010's GDP. So final goods only consider, not the second hand purchased goods. And in a GDP only final or finished goods only considering in a GDP, not the spare parts or intermediaries goods. In a spare parts only, because spare parts or intermediate goods or comes in the final goods. So if we consider in both the ways final goods and intermediate goods, it goes the double counting. It is called as a double counting. So it is only considered the final goods. And if we what is the calculations of GDP? Let us discuss what is the calculations of GDP. In a very simple, you can take the all final goods of goods and products in a geographical area, that with the price of each single product. But to calculate all those prices, it comes in the huge profit, it comes in the huge amount, it is called as a GDP. And next, if you purchase the iPhones from the imported goods of China, so it does not consider in the India's GDP, it comes in the China's GDP. So we should purchase within the boundaries of the countries, not the outside the boundaries. If we purchase the outside the boundaries, it does not comes in the India's GDP. If what are the products are purchased within the boundaries of a countries, it comes in the India's GDP. If we imported any other items from the products from imported goods, it comes in the other countries. So and the next if iPhone is GDP has a reference time, and we should calculate only the particular, not the 5 years GDP. For the it comes in a huge amount. If we calculated in that way, it is no use. We should only consider by the only particular year. We should make the high GDP, we should not calculate the 5 years GDP. We should only consider the only particular year. Then if the more products are produced, if the more products are purchased, the higher GDP. If less of goods are purchased, it is lesser GDP. And what are the final finished goods and intermediate goods? iPhone is a final or finished goods, and the battery and back cover phone is a intermediate goods. We should only consider in a GDP is a final goods. This is the GDP and how it is calculated and how it works in the
GDP and how it is calculated. And the last it is conclusion is that we should only consider the final goods, not the intermediate goods. If we consider in the final goods and intermediate goods, it comes in the double counting. It is called as a double counting. So it is only considered in the final goods, not intermediate goods. This is my topic about the GDP, and thank you to all. ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಅವ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, employment of handicapped persons, health service, transport service, like these are all includes public contributions. Another one, environmental contributions. Environment contribution, it includes applying to area, like factories. This area involves the environment aspects, production, covering the use of resources, the production, process of positive environment activities, like trees na factory ಸುತ್ತ ನೆಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ aspects. Negative aspects like air and water, soil pollutions. These are all negative aspects. Next one, scope, product or service contribution. The area concern qualitative aspects of organization. Example, product utility, product life durability, product features, product safety, service ability, as well as welfare role of the product services, and satisfaction customer, advertising, avoiding the complaints, satisfaction, the clarity of the labeling and packaging. Like one ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೋಲರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಈಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Scope of social accounting is are net income contribution, public contribution, human resource contribution, environmental contribution, ಮತ್ತೆ another one, product or service contribution. First one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು net income contribution. Net income contribution is the term of contribution and cost associated. Both are organization activity. Net income contribution is attention with growing the objectives and does not consider income in the society. Recognition of important social objective. Net income drawing attention to the criticisms. ಇದು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಎರಡನೇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, recreating of practices, training programs, job enrichment, experiments building, mutual trust, confidence
ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೋದು. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Hi, I am Meghana, MCom second sem student. Today I want to discuss the seminar topic. My topic name is inflation accounting. Inflation ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಣ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೆಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. First of all, meaning of inflation accounting. Inflation accounting is an accounting techniques which reports to record as a build and mechanism of all the economic events in term of current cost. Means ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Next one is nature of inflation accounting. In nature of inflation account, first point is inflation involves a process of the persistence rises. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಣದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕೊರತೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಡೆನಾಮಿನೇಷನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಡೆನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಅನ್ನೋದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಫಿನೋಮಿನಿಯನ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಿನೋಮಿನಿಯನ್. ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದು ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್. ಇದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರಿಯಲ್ ಆದಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇದರೊಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್. ಇದು ಒಂದು ಬಂಡವಾಳದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಲಾಭ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕನ್ಕಂಟೆಂಟ್ ರುಪಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿರಂತರ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್
information of smooth management. ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Hi sir, my name is Devaraj, MCom second semester. My seminar topic is scope of social accounting. Hangandre first one is meaning of social accounting. Social accounting is the application of double entry bookkeeping to social economic analysis. So andre social accounting is a application of double entry bookkeeping of social bookkeeping to social economic analysis. Okay. Next, scope of social accounting. Scope of social accounting. Bromite has identified 5 possible areas in which corporate social objectives may be founded. So, scope of social accounting is 5. There are 5. Number 1, net income contribution. Okay. First scope is net income contribution, and second is human resource contribution, and third one is public contribution, and fourth one is environmental contribution, and fifth one is product or service contribution. This 5 is scope of social accounting. One by one. First one is net income contribution. The term contribution includes both benefits and cost associated with an organization activities. Okay. The first one scope of the net income contribution. The net income contribution is ಕೊಡುಗೆ ಎಂಬ ಪದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಮನವು ಆದಾಯದ ಉದ್ದೇಶ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ the growing attention which other social objectives are receiving does not reduce the importance of the income objectives. And next adralle sub points, the recognition of the importance of. Hi friends, myself Pahlavi, MCom first year. Today I am discussing about types of social responsibility. Before I start, let me know you all what is the meaning of social responsibility. Social responsibility means that individual and company have a duty to act in the best interest of their environmental and society as a whole. Once again, what is the meaning of social responsibility? Social responsibility means that individual and company have a duty to act in the best interest of their environmental and society as a whole. Overall, social responsibility is a moral obligation on a company or an individual to take decision or action that is in a favor and useful to society. Then what are the types of social responsibility? Following are the different types of social responsibility. They are: number 1, economic responsibility. Every business is engaged in economic activities, so the prime social responsibility of every business should be economic responsibility. Hence, they should sell product and services which can satisfy the need of the society.
Then second type of social responsibility, that is legal responsibility. The company should comply with the political and legal environmental of the country, should consider protecting the company should consider protecting the environment. Then third type of social responsibility, that is ethical responsibility. The type of responsibility expect a certain type of behavior or conducting from the company. This behavior may not be documented by law. Then last type of social responsibility, that is discriminatory responsibility. These are voluntary action taken by the entity in case of natural climates, helping poor people, etc. They help them by providing charitable contribution, education. My name is Muttama, M.Com first year. Seminar topic ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Meaning, the measurement, reporting, internal and external of information concerning the impact of an entity and its activities of society. ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೊಲ್ಲರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಇದನ್ನ ಕೊಲ್ಲರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ನೇದ್ದು objectives of social accounting, to identify and measure the contribution of toward the society. Second is to determine if the firm's strategy are consistent with the social priorities. Third, to make available relevant information about the firm goals, program performance, use of score resource. Fourth, to quantity and properly present the social cost and benefit of an enterprise. Social accounting objectives 4 are. Today I discuss about what do you mean by intangible asset and types of intangible asset. Intangible asset meaning, an intangible asset is an asset that is not physical in nature. Goodwill, brand recognition, and intellectual property such as patents, copyrights, trademarks are all intangible asset exist in opposition to tangible asset, which include land, vehicle and equipment and inventory. Types of intangible asset. First one, goodwill. Goodwill, it is a type of intangible asset that is recognized when one business acquires another business. Goodwill equals the cost of purchase of the business by the purchasing company minus the value of net asset of the purchase of the company. It represents the business reputation of company. Second one, franchise agreements. Franchise agreements are another type of intangible asset that grants the legal right to a business to operate using the name of another company or sell a product or service developed by another company. Example andre many fast food restaurants like KFC, MSC, Donald's andre franchise agreements ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಒಂದು
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಪೇಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ that grants a business the exclusive right to manufacture, sell or use a specific invention. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೂವ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ಇದು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್. ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರೈಟ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು reproduce and sell a software, book, journal, magazines, etc. It is a secure legal extensive right to the business to reproduce and sell a software, book, journal, magazines, etc. It is a secure legal protection by preventing other from reproducing and or publishing a work of authorship. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಬುಕ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮರು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ is an intangible asset which legally prevents other from using a business name, logo, other branding items. Example ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆ್ಯಪಲ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಐಪೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಕ್. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಹ್ನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಬಳಸೋ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ದೇರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿತ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ co-creation. Seminar topic is closed. Good morning friends, myself Anita. I study in MCom first year in SKMG College in Gangavati. Today my seminar topic is what are the kinds of social responsibility and that's meaning. Social responsibility is a obligation of business to contribute toward the business when use resource of society earn from members of society must be do something of the society is called as a social responsibility. And definition of social responsibility is a set of activities carried out by organization with purpose of benefit of the society. It is a social responsibility of definition. What are the kinds of social responsibility? Anyone guess from this? No, but easily converted to responsibility is a taking the society, caring and helping, nurturing, all those include that. The four kinds of social responsibility was first one is economical responsibility. Economical responsibility is a nothing but is a business. What is a business? The business
itself is an economic activity. It means what business earn the profit. This is the main function of business. Earn the profit means understand the needs and demands of the consumer, whether regarding the quality of the product and its price. When the economic responsibility is nothing but earn the profit, is the demand, needs and consumer, whether regarding the satisfaction of products and price, is include the economical responsibility. Second one is the legal responsibility. Legal responsibility is not only liable to the individual is in the society due, but also to the business in the society. As business is an entity itself, it must also follow laws and rules. Every business has responsibility to operate within the boundaries of its set of the various communication and opinions of every level of the government. The rules and regulation are set for maintenance and balance and the guarantor good of the society. For example, legal responsibility, one example given them, it's a business due to pay taxes to the government and keep it account book clean. It is help the government to track to the economic state of the company. When the company has given tax of the government to economical state, is a developed of the legal and rules and regulation follow that. Third one is a third one is a ethical responsibility. Ethical responsibility also is a include responsibility of behavior. Ethical responsibilities include the behavior of the fear that is expected by the society but not condition in follow. The factors of ethical responsibility include that the business must be environmentally friendly. The business should always be awareness of its activities, how do they affect of the environmental, and it is the moral and ethical responsibility. Every human and every business has used the ethical responsibility. Ethical responsibility include the business and human activities. It include the all those. This is the third one responsibility. And fourth one responsibility is a discriminatory responsibility. Discriminatory responsibility is a business is a one of the most important pillar of the society. It is a part of pillar of society, and therefore it should support and improve the society. Therefore should be improve and support for the society whenever it can. If an business is making single face finance profit, it is the business responsibility that it should be philosophical toward the society, and donating fund its goods and service is nothing but a discretionary responsibility. Is a donating funds or services, goods and services. These are all include the discrimination responsibility. Social responsibility can every company or every business has fund and due to the fund and give to the gifts also include social responsibility. It is a final of the kinds of social responsibility. It's my seminar is completed. To economical state is a developed of the legal and rules and regulation follow that. Third one is a ethical responsibility. Ethical responsibility also is a include responsibility of behavior. Ethical responsibilities include the behavior of the fear that is expected by the society but not condition in follow. The factors of ethical responsibility include that the business must be environmentally friendly. The business should always be awareness of its activities, how do they affect of the environmental, and it is the moral and ethical responsibility. Every human and every business has used the ethical responsibility. Ethical responsibility include the business and human activities. It include the all those.
This is the third one responsibility. And fourth one responsibility is a discriminatory responsibility. Discriminatory responsibility is a business is a one of the most important pillar of the society. It is a part of pillar of society, and therefore it should support and improve the society. Therefore should be improve and support for the society whenever it can. If an business is making single face finance profit, it is the business responsibility that it should be philosophical toward the society, and donating fund its goods and service is nothing but a discriminatory responsibility is a donating funds or services, goods and services. These are all include the discriminatory responsibility. Social responsibility can every company or every business has fund and due to the fund and give to the gifts also include social responsibility. It is a final of the kinds of social responsibility. It's my seminar is completed. Hello everyone, myself Rukmini, and ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸೋರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ದು. Social responsibility is the obligation of business towards the society. Business person must reveal the impact of their decision and actions on the other sections of the society, and a business cannot exist in isolation. It must makes use. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆ ಸೊಸೈಟಿನ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ತೊಗೊಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿನ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ದು ಹೋಗೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸೋರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟೂ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ, ತನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರೇಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೈಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ್ದೆ ಏನೋ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಂಪನಿನೇ ತನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ
ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಜನ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೂಡ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಂಟರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ಓನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಳಯ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡೋದು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿರೋ ಜನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಆನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಡಾಬರ್ ಆಮ್ಲ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ₹1 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದಾಯಿತು ಡಾಬರ್ ಆಮ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗೋದು ಕಾಮನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ ₹100 ಇದೆ ಅನ್ಕೋ, ಅದರ ನಿಜವಾದ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ₹100 ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ₹100ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ಯಾರೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಅವನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ನು ಮಾರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ನ ಅವ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಟಾಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hi friends, myself name Reshma. My topic is the social responsibility. Social responsibility towards different the interest group. Social responsibility meaning individual companies is the have duty and act the best interest of the environment. The social responsibility different to the interest group. First point, responsibility towards employee. Second point, responsibility towards shareholders. Third point, responsibility towards government. Fourth point, responsibility towards employee. Fifth point, responsibility towards suppliers. First point, responsibility towards consumers ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ towards consumers of the it is the maintaining the quality of standards from following the trade practices. It is social responsibility.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಪೊನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ good and safe working of the conditions is the suppliers. Third point, responsibility towards government ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, responsibility towards suppliers ensure by the regular payment of the investment. Suppliers for dealing with the investment of the suppliers. Fifth point, responsibility towards shareholders, safety of the investment, ensure for the rate of return of regular rate of return of the investment. It is the social responsibility. This my concept. Thank you so much. I am Hamsalekha, M.Com first year, second sem. My seminar topic is social accounting. Social accounting ಒಳಗ scope of social accounting. Social accounting introduce economics by the J.R. Hicks in 1942. Meaning, social accounting meaning the measurement and the reporting internal and external of information concerning the impact of entity and it is a activity of society. Definition, social accounting definition. According to the collar, social accounting is the application of double entry system and bookkeeping, social economic analysis. Bookkeeping is a bookkeeping and double entry system is a journal entry. Example, journal entry, date, particular amount, debit and credit. Scope of social accounting. Scope of social accounting: net income contribution, human resource contribution, public contribution, environmental contribution, product and service contribution. Net income contribution. The term of contribution include both benefit and costs of associated with an organization activities. The recognition of the importance of other social objective does not diminish of importance of the income objectives. Example, net income example: revenues of 1 lakh, revenues of 10 lakh and expenses are 9 lakh. Net income is 1 lakh. 10 lakh minus 9 lakh minus 10 lakh minus 9 lakh. Net income is 1 lakh. 10 lakh minus 9 lakh minus 10 lakh minus 9 lakh is 1 lakh. This example, amount of the expenses had been higher revenue result have been the net loss. Next one, another one is human resource contribution. An effective of human resource management gives exchange employee to contribute effectively and productively to the over company direction and the accomplishment of the organization of goal and object. This human resource contribution. This contribution reflect the impact of organizational activities on the people
constable are the women resource of the organization. Mutual trust and confidence, job security, stability, and workforce layoff and recall practice, transfer and promotion policies on the job physical environment, on the job of safety. Second one is public contribution. This area consider the impact of organizational activities and individual journal outside the organization. Example: philanthropic contribution outside the organization. Example: philanthropic contribution to educational, cultural, charitable organization. Financial or main power for the public transportation, health service, housing, day care and concerts, training and employment, and handicapped persons, and taxes paid. Next one is environmental contribution. This area involved the environment aspect, the production, covering the use of sources, the production process, and the product itself, including recycle and other positive environmental activities, other positive environmental activities. Last one is product or service contribution. This area concern the quantitative aspect of the organization product or service. For example, product utility, life durability, product safety, serviceability, as well as the welfare